biggest difference is the amount of workload we have and the amount of pressure. But we have a very dedicated team committed to work long hours just to make sure all the orders are fulfilled on time. Hola, ¿qué tal? ¿Me regalas un minuto? ¿Cómo ha sido trabajar en la temporada más ocupada del año y si han tenido mucha presión, cómo lo han manejado? Han sido días largos y con mucha presión, pero siempre tratamos de apoyarnos como un equipo para sacar el trabajo a tiempo y que todo vaya correcto, de buena calidad para nuestros clientes y de manejarlo con la mejor actitud posible. Gracias. We do have a checklist. First, we already did check the system before of this big season. And then the second one will be we review and we train the new staff management to use it carefully. Third, we have the best management support. We have a very clear working standards and working conditions. Everyone knows exactly what shirts to look for, and everyone is 100% committed to make sure we have the best quality possible for our clients.